Kochi, located in the southwest coast of India and also known as the Queen of the Arabian Sea. It is a city filled with the shades of art and culture. Colors, lights, art, chaos. A method in madness. Kochi Biennale is all that and much more. It is a visual and emotional experience. But then, art has always had that effect on the human heart. Come with us as we take you to a journey into a colorful and fascinating world of Kochi Biennale. Childhood memories play an important role into making us who we are. Sometimes they are suppressed, but sometimes they manifest themselves into thought-provoking art. Siroz Namazi's artworks are an expression of pain which he and his family went through while fleeing their homeland, Iran, fearing persecution. I come from a background which is completely related. I've always been updated with the art scene. I'm a painter myself. So the Biennale means a lot to me. Working here is one of the very big opportunities that I've had, working with Bol sir, Riyaz sir and Sudarshan sir.
my journey here has been completely surprising from what I was, what the idea I had in college, and it's been extremely helpful for me to look at things, look at minute details that goes on into putting up every artwork and building up the whole Biennale from an idea to the execution. It's been absolutely amazing. Our production team, no matter whatever, how difficult the project is, or maybe the equipments are coming from another country, or there is that really ambitious project. You can see an example of Voldemar's. There is AES plus F. These are extremely ambitious projects which may or may not have happened before in any other art event in the country, but we look at possibilities of how we'll get things done, and somehow we have succeeded in all the projects that we have trying to taken up, and we have decided that no, we'll do it. Death, decomposition, and beauty. Strange combination, isn't it? What does the finality of life have to do with beauty? One may wonder. Let the series Defile give you the answer. The event lasts for more than 3 months. One sees the beauty, that is the Biennale, but not the tears, not the sweat, and not the hard work that goes behind it. So, the Kochi Biennale is an amazing platform to meet artists from all over the globe and learn from them. It's an opportunity to see the world differently through different perspectives, because this time the Biennale has artists from different backgrounds, literature, photography, mixed media, all types of artworks, where people come in and give different perspectives of the world. So I think it's a great platform to see and perceive the world really differently. Personally, I think also more so because I did my thesis in Cochin, because I did my architecture thesis in Cochin. I have been closely involved with the Kochi scene, the whole map of Kochi. I have gone into it, but the Biennale intertwined with the city of Cochin is especially appealing to me, because without the Biennale, Kochi is dead. But with the Biennale, Kochi as a city comes alive, because there's an influx of people within Kochi, around Kochi, all across the country, or across the world. People come in just for the Biennale, so it's a wonderful experience. The Biennale, I think, does quite a lot, because it opens up your mind into different ways of how art can be perceived and done, different ways of doing things, different mediums, which maybe conventionally in India we haven't really thought of, but across the world people are practicing art in through different backgrounds. People are being more and more open and receptive to art and different ways of how you look at the world around you. Old frames from the flea market, old documents that are no longer valid, mundane everyday things come together to form new experiences and meaning in Sunil Padiwal's Room of Lies. ഈ കൊച്ചി മുസ്ലിംസ് ബിനാലയുടെ മൂന്നാമത്തെ എഡിഷൻ
ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് മുതൽ ക്യൂറേറ്റർ സുദർശൻ ഷെട്ടി ജിയാണ് എന്നെ വിളിച്ച് ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം എന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 108 ഡേയ്സ് നിൽക്കുന്ന ഫുൾ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഓൾ ഡേയ്സ് നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓൺഗോയിങ് പ്രോസസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് പ്രൊജക്റ്റാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത്. അതിന് റെലവൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റായിട്ടൊരു സബ്ജക്റ്റ് കണ്ടെത്താനും അതിനോട് സംസാരിക്കാനും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തന്നെ 3-4 സബ്ജക്റ്റുകളെ പറ്റി ഡിസ്കഷൻ വന്നു. അതിൽ മോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉചിതമായി തോന്നിയതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സെലക്ഷൻ്റെയും കൂടി ഭാഗമാണ് അത്. അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ഉരുവാകുന്നിടം എന്നാണ്. ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ഉരുവാകുന്നിടം, അതിൻ്റെ 2 സൈഡിലും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നദി പോലെ ഒഴുകുന്ന സംസ്കാരത്തിൻ്റെ 2 ഓരങ്ങളിലും മോഡേൺ ആർട്ടും ട്രഡീഷണലും പോലുള്ള 2 കലാശാഖകളെ കാണണമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതിയിട്ടുണ്ടാവണം. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കേരളീയ ചുമർചിത്രകല പാരമ്പര്യം പഠിച്ച ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതിനെ മാത്രം അനുവർത്തിച്ച് വരുന്നൊരു ആർട്ടിസ്റ്റല്ല ഞാൻ. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാക്ടീസിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാണ്. ആർട്ട് ബേസിൽ കുറച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. ആർട്ടിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു കൂടുതൽ അതിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇടവന്ന് ആൾ എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നതും അതിൻ്റേതായ ഒരു പുതിയ ഒരു രചനാ രീതിയെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് റെലവൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയിപ്പറ്റ പന്തിരുകുലമാണ്. കേരളത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ന് ജാതീയമായ വേർതിരിവുകൾ ഭാരതത്തിൽ മുഴുവൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ദളിത്, അപ്പർ കാസ്റ്റ് അതുപോലുള്ള പല ഡിവൈഡേഷനും ഇന്ന് എവിടെയും പൊളിറ്റിക്കലി അതെടുത്ത് മിസ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് കേരളത്തിൽ 1500 വർഷം മുമ്പ് ഏകോദര സഹോദരന്മാരായ ഒരു അച്ഛൻ്റെ മക്കൾ പോലെ വിവിധ സമുദായങ്ങൾ എടുത്തു വളർത്തിയിട്ടും ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആളുകളുടെ ജീവിതങ്ങളെ പരാമർശിക്കണം, അത് അനിവാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ സംതിങ് അതൊരു വലിയൊരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വേരുകൾക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന ഒരു ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് ഈ ബിനാലെ പോലുള്ള. ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്, എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ഒരു ഞാനിതിൽ വളരെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ബിനാലകൾ പോയി കാണാനൊന്നും ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ല. ഇവിടെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് 30-40 കൊല്ലമായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന സബരികളാണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ 30 വർഷമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. ഈ 15 മീറ്റർ 3 മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു വർക്ക് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ഈ കുറഞ്ഞ കാലയളവ് കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതാണ് എൻ്റെ ആർട്ട് ട്രാവൽ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒരു 30 വർഷത്തും കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു അറിവാണത്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിന്തകൾ ചിത്രങ്ങളാക്കുന്ന ഒരിടത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ കാലമായി. ഞാൻ എൻ്റെതായ ചിന്തകളിലെ ചിത്രങ്ങൾ, മറ്റത് ഏതോ ഒരു തീം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മളൊരു ചിന്തകളെ ചിത്രങ്ങളാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിലാണ് വന്നത്. ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഉള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഷോകളാണ് ഞാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അത്തരം ഷോകളിലേക്കുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. It means many things, I think. It's very difficult to summarize briefly what it means because, of course, having been part of the core team from the very beginning, I've seen the project through many of its stages of evolution, from the optimism and excitement at the very beginning when the idea was first conceived by Bose Krishnamachari and Riaz Komo, to the early advocacy work that we did, both in Kerala and at the center in Delhi, with a huge amount of support, to the challenges that came up afterwards, to the hardships, the trials and tribulations of the first Biennale, then the posthumous success of that, working through to the second Biennale, which again was a very difficult exercise, but again, the fantastic team that we have here, and really emerged as what we now call a People's Biennale, and that makes me very, very proud. So I think I feel extremely proud now sitting here. More than 6 years after we first started working on this, the 3rd edition of the Biennale, and already over 200,000 people have visited from all walks of life. Local people, people from the state, people from the region, people from around the country and from around the world. People coming long distances just to visit the Biennale. Some people coming several times. And India is certainly there, and I think within India, certainly Kochi is there. And I think it holds a very important place, and it continues to flourish, and it continues to become more prominent as a serious center for engagement, curation, knowledge creation, education, and exposition of art.
some ways. And I think it just shows what perseverance, hard work, teamwork, collaboration, I think all those things can achieve. The next edition of the Biennale, you'll be seeing a stronger Students' Biennale, you'll be seeing a more in-depth children's program, more talks, more series, more programs, more audiences hopefully, and hopefully more accolades to come. It is hard to describe the Biennale. How can one describe something that evokes both joy and sadness, love and hate, pain and relief? It is a superb culmination of art, movements and of various emotions. But don't take our word for it. Come visit the Biennale and be surprised.